is a down metal gondola which will bring us into the stratosphere. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد أول شخص لمس ماء السماء، وقال أيضا إنه شاهد الأرض مسطحة وحولها إطار كبير. كان أغسط أنطوان بيكارد الذي ولد عام 1884 ومات عام 1962 كان عالما فيزيائيا ومخترعا واستكشافيا سويسريا، ومعروف برحلاته المسجلة ببالون الهيليوم، وأخذوا معاه سجلاته حيث درس الغلاف الجوي العلوي للأرض. كان أغسط معروفا أيضا باختراعه الأول حوض للاستحمام، فهو أول من اخترع حوض الاستحمام، واستوحى هذه الفكرة من شيء رآه في الجو وهو في البالون، حيث قام بعدد من الرحلات الاستكشافية في الغطس في عام 1948 لاستكشاف المحيطات. وهو شقيق بيكارد التوأم جان فيليكس بيكارد، وهو شخصية بارزة في سجلات العلوم والاستكشافات أيضا، والكثير من أقاربه بما في ذلك جاك بيكارد وجانيت بيكارد، كل عائلة من علماء. ولد في سويسرا وكان أستاذا في جامعة بروكسل. ولد في بانز، وفي عام 1922 أصبح أستاذا في جامعة بروكسل، فأخذ وقتها بالون وصعد إلى السماء ولاحظ الطقس في الطبقة الاستراتوسفير، وأيضا شاهد أغرب شيء كان قد تحدث عنها سابقا، وهو العالم تسلا، وهو عن انتقال الكهرباء عن طريق سقف السماء. فقد شاهد بيكارد الكهرباء المنقولة جوا والأشعة الكونية. بالإضافة إلى ذلك صنع سفينة استكشاف في أعماق البحار، وكانت الغواصة من صناعته واستكشافه أيضا. والجميل في الموضوع بأن رحلة ريكارد كانت موثقة قبل صعوده وأثناء الطيران أيضا، وعند صعوده إلى جو السماء قال أشياء مما جعلت اسمه لا يذكر بعدها أبدا. تم اختفاء هذا الرجل بعدها، كما حصل مع الكثير ممن اكتشفوا الحقيقة. هل عمرك سمعت عنه بكتب المدارس أو أنه تم التحدث عنه من قبل الفيزيائيين؟ فإن ريكارد كان معاصرا مع أينشتاين، وكان ريكارد فيزيائي حقيقي وليس كاذبا مثل أينشتاين. فكان ريكارد كانت صناعاته واقعية على الأرض الواقع، وليس مثل الدجال أينشتاين كلها فرضيات وليس لها من أساس. ومن يعلم قصة حياة أينشتاين يعلم بأنه سرق جميع أبحاثه من زوجته، وهو لم يكن سوى مهرج يتحكمون به. ولكن مما صدم العلماء في وقت ريكارد وقال أشياء كانت سوف تنهي حياته وحياة أينشتاين العلمية، وكان سوف تكشف جميع المخططات الماسونية. وهو أنه قال إني رأيت الأرض مسطحة دون أي انحناء، وإني رأيت مثل الإطار يدور حول الأرض. وقال شيء مما أثار العجب أيضا، وهو أنه قال إني لمست ماء السماء. ولماذا الأشخاص الذين يجدون بأن الحقيقة تخالف الواقع إما أن يتم إسكاتهم أو أنهم يقتلوهم؟ لماذا هذا الإخفاء العظيم لحقيقة الأرض وما حولها؟ وما الذي ضرهم لو بقيت المعالم الحقيقية للكون ظاهرة؟ وكانت هناك شركة للمشروبات الكحولية علمت الآن عن قصة هذا الرجل، وصنعت إعلان يتوافق مع مقالاته الذي كتبها ريكارد في وصف السماء ووصف الأرض وما يدور حولها. ولكن من الغريب أن جميع مقالاته القديمة التي سوف تشاهدونها الآن كان يقول بأن الأرض مسطحة ولا يوجد أي انحناء، والأرض محيطة بإطار. وما المقصود بالإطار لا نعلم، هل هو من الجدار الجليدي أو أنها من جبال أو أنها مرتفعات، وكأنه يصف هذه الخريطة. فإنني عند دخولي إلى موقع ويكيبيديا وجدت أنه مكتوب باللون الأحمر حتى يشد الانتباه للقارئ، هو أنه شاهد الانحناء أثناء خروجه إلى جو السماء، لكنه لم يذكر أبدا أن هناك انحناء، بل قال أنها مسطحة. ولكن ويكيبيديا فعل موقع لتزييف العلوم وتزييف الحقيقة، أو هناك من يتلاعب بهذه المقالات المنشورة. شاهدوا هذا الإعلان الذي تحدث عن تجربة ريكارد، ومن ثم تشاهدون المجلات القديمة ومقالاته وماذا كان يقول عن الأرض. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
stuff, right? All right. But this is their commercial. Are we ready to play that commercial? Let's play the commercial, and then we'll talk about it. I want y'all to watch this closely. This is a true event that happened in 1931. The physicist, the Belgian-Swiss physicist, Auguste Piccard. This is a true historic event, but they didn't present it in this commercial completely accurate. But we'll deal with that in a second. But it's amazingly, once you realize what they're showing you. Go ahead. So in 1931, the Belgian physicist, who was also a friend of Albert Einstein and worked with Albert Einstein from time to time. I mean, this is a very intelligent man, PhD in physics, an engineer. This man he built this craft, he put it in, he went up, he was the first man, so he's world record setter. Dr. Auguste Piccard, Star Trek, Jean-Luc Picard, named after him. Okay? First man to reach the stratosphere, the first man who went that high. Now notice in the commercial, the first couple of horizons they show you completely flat. Right? He did this on May 27th, 1931. He set a world record at 51,775 feet. Here's a picture. I took some stills of this. They showed us. What are they showing us here? They're showing us the basically flat horizon. Now I love how they change it, but it shows him going up, and it shows him breaking through the firmament into what? Water. They're mocking us. They know the truth, and they're mocking us. Now here's some pictures. Auguste Piccard, PhD in physics. This is a well-known historic figure. I mean, stamps of him. I mean, this is not some guy. I can't believe how I never heard of him. Here's him in the Encyclopedia Britannica. It says he was, he was born in 1884, died in 1962. Swiss-born Belgian physicist, notable for his exploration of both the upper stratosphere and the depths of the sea in ships of his own design. In 1930, he built a balloon to study cosmic rays. In 1932, he developed a new cabin designed for balloon flights. In the same year, he ascended to 17,008 meters, 55,800 feet, completed. Another one, he did it later on. He was born into a family of Swiss scholars. He worked with, like I said, he worked with Albert Einstein. Here's a picture of him with his assistant in the capsule that they went up in, and it had portholes, and this is a porthole. And then I found this. This is a Popular Science magazine from August 1931. He did this in May. So just a few months after his ascent to a world record height, there was an article in there, 10 miles high in an airtight balloon. Now, just so people could say that I didn't get this off the internet, I did a little research. So I went on eBay and searched for Popular Science magazine, 1931, August edition. I found one. I paid $15 for this. It was 25 cents in 1931. Just to verify this fact, and I'm going to read this article to you. This is the testimony of a physicist, scientist, engineer, the first man to reach the stratosphere that height. His testimony of the shape of the earth. Can I read this to you? It's on page 23. This blew my mind, getting this. Just to verify. Is that the same article? If I was in court, this would be Exhibit 1. Right? It says a huge yellow balloon soared skyward a few weeks ago from Augsburg, Germany. Instead of a basket, it trailed an airtight black and silver aluminum ball. Within, Professor Auguste Piccard, physicist, and Charles Kepfer aimed to explore the air
50,000 feet up. 17 hours later, after being given up for dead, they returned safely from an estimated height of more than 52,000 feet, almost 10 miles, shattering every aircraft altitude record. Oxygen tanks kept them alive while they made observations. Records of their instruments are now being checked and interpreted. First to rise safely into the upper layer of the Earth's stratosphere, they found air pressure at 10 miles altitude so low, 1/10 of that at sea level, that a man exposed to it would perish, much as a deep sea fish burst of its own internal pressure when it's brought to the Earth's surface. Picard and his aide found cosmic rays, mysterious radiations from outer space. They thought, of course, far more powerful than the Earth's surface, and engaged their intensity. The explorers trapped samples of upper air, blue air, as Picard reported it to appear in cylinders. Analysis may prove it exceptionally rich in ozone, the intense blue gas supposedly responsible for the heavy side layer or radio roof. Now listen to this. The story of their adventure surpasses fiction. During the ascent, the aluminum ball began to leak. They plugged it desperately with Vaseline and cotton waste, stopping the leak. In the first half hour, the balloon shot up 9 miles through portholes. The observers saw the Earth through copper-colored, then bluish haze. Here's what he said. It seemed a flat disc with upturned edge. Now this is 1931, before NASA. Before they decided they were going to lie to us, before they conspired worldwide to lie. Some people say that there are no scientists that are flat earthers. Well, guess what? He told you what he saw. What is this magazine? Why did we never hear that in our schools? I never heard of this man. Took an Illuminati commercial to make me look, who is this man? Just another picture of him. And just so you know, this is what I just read right here, where it says, it seemed a flat disc with upturned edge. The edge is the ice wall barrier all the way around.